В этом году так совпало, что к нам приехали гости, каждый год приезжают к нам специалисты с Америки, так совпало, что эти даты пересеклись, и вот этот семинар мы будем проводить как-то совместно, да? То есть мы и с нашими гостями с Америки. Я хочу представить, это MacMary, это врач медицинского состояния Neshville за отделом неотложных состояний. Да? Очень большой опыт оказания помощи, очень интересная у него лекция. Она будет первой. Это мифы в оказании помощи, медицинской помощи на госпитальном этапе. Очень интересная лекция. Второй гость это Smiley. Это зав системы медицинской помощи штата Калифорния. У него тут будет очень интересная лекция, которая будет касаться тактической медицинской помощи, организации системы оказания помощи в штате Калифорния, очень похожие по территории, по населению с Украины. Организован, это мой сотрудник, мой друг, он работает в отделе подготовки инструкторов, он будет вам все это переводить. Это чудесная презентация, все остальное. Есть Светлана Семенник, это тоже наш коллега. Очень знает много состояния, она тоже будет помогать нам с переводом. По нашему регламенту, смотрите, у нас очень много материала, у нас есть не практическая часть, а теоретическая часть. Мы начнем с теоретической части, и потом, в конце, когда мы начинаем теоретическую часть, у нас будет практическая часть, где мы выделим 5-6 минутных сценариев, на которых мы работаем все, что мы говорили теоретически до этого. Я знаю, что здесь есть люди, которые не одесситы, которые приехали с области, да, с района. Да. Поэтому, смотрите, мы можем заниматься и до 8 вечера, но этого не случится. Я думаю, что стрим мы закончим с перерывом. Так вам подойдет такой регламент? Хорошо, смотрите, еще один момент. Я и мои коллеги, они любят, чтобы у вас была постоянная дискуссия, да, чтобы вы задавали вопросы, вели себя довольно активно. То есть очень интересная лекция, я прошу внимания, что только эти лекции читались, поэтому будьте максимально активны, задавайте вопросы, и тогда это у нас все имеет хорошее учение. Хорошо? Вопросы ко мне есть по нашему следующему? Нет вопросов? Right. Well, first of all, I just want to say it's a joy to be here for my first time in Odessa. As Vitaly may have mentioned, it's my 35th time in Ukraine. И как сказали, это его 35-й раз. 35 раз пребывания в Украине. And я очень люблю Украину. Это правда. Слава Украине. I have been practicing emergency medicine for 37 years. Он в экстренной медицине уже 37 лет. And of course, I hope over that time I've learned a few things. И он надеется, что за время он кое-что уже выучил. One thing I think I've learned is how we best learn. Ну, одна вещь, то, что он выучил, это как они лучше всего учат. Obviously, the best way to learn is to actually practice on the patient and learn from the bedside. То есть лучше всего учиться на практических ситуациях, которые плохо пошли. But I would suggest to you that there are two other evolving methods for learning. Есть два других способа для обучения. One that's evolving and has exponential growth in America. Первый из них, который сейчас набирает популярности в Америке, is simulation medicine. Simulation. Симуляционная медицина. With the mannequin. Well, why would that be so important? Почему это так важно? It's the first time in medical education and nursing education where it's okay to make a mistake. Это первый раз в обучении медсестер и врачей, где вы можете сделать ошибку. Okay. It's never been okay to make a mistake. Делать ошибку никогда не нормально. But now it's okay with the mannequin. В обучении симуляционном это нормально. So the best teachers of simulation medicine make the case difficult enough that mistakes are made. То есть основная вещь,
вещь медицинская, это сделать сценарий настолько тяжелым, чтобы ошибки были допустимы. And the third best way to learn, I would suggest, И the third best way, второй лучший путь обучения, он называл, is to share our mistakes. это делиться своими ошибками. Experiences we've had in common where we thought we were on the right track and something happened unexpectedly. Это ситуации, где мы думали, что мы действуем правильно, но потом все прошло неожиданно. So that is the theme of what I'm going to talk about today. То есть это то, о чем вы сегодня говорите. So I call it medical myths И он называет это медицинскими мифами and mistakes we have made in America. и ошибками, которые они сделали в США. Now, of course, there may be some similarities between what I'm talking about our myths and our mistakes or my mistakes. И потом будут сценарии, в которых будут эти все мифы или эти ошибки, которые сделали они или сделал он, они будут оттуда. And yours may not be exactly analogous. И у вас, возможно, не было таких же аналогов, But that brings up the next point. но это нас ведет к другой точке. Я не хочу монолог, хочу dialogue. Хорошо? Okay. So, it is okay at any time to put up your hand and interrupt me. То есть это нормально в любое время поднять руку и его прервать. You don't have to wait till the end, Не ждите до конца. and we talk about it. То есть общайтесь. Okay? Okay. So, if we talk about medical myths, Если мы говорим о медицинских мифах, thank you. Go ahead. So, I'm going to talk about, I think, how many? 8, I think. 8 myths. I think it's 8. I think ну, он примет там 8 мифов, не помню точно. And in each situation, I'm talking about things that are changing in America. В любой ситуации он говорит о вещах, которые поменялись в Америке. Now, I'm an old man, Он пожилой мужчина. but I think it's important for all of us, regardless of our age, Но он думает, что это важно в любом возрасте, не важно возраст, to embrace change, чтобы охватить изменения, not to push it away. но их не отталкивать. That's a big challenge for me sometimes. Для него иногда это большой вызов. Okay, so first medical myth Итак, in America медицинский миф. is that every patient that has either chest pain or shortness of breath should get oxygen. Что первый миф в том, что любой пациент, который имеет боль в груди или тяжелое дыхание, нуждается в кислороде. And Dan knows that this is automatic performance by paramedics. И Дэн знает, что у них в Америке это автоматически делают парамедики. Now, it may not be automatic in Ukraine, В Украине это может быть не автомат, то есть не у всех. but the study, oh, by the way, Кстати, every concept, everything I say today, все, что я скажу сегодня вам, I will give references, у него есть посылки, okay? And I have articles here, и там есть сами статьи. so if you want to write down references later, please, and we can talk about the articles I brought. То есть, если вам нужны будут ссылки и статьи, вот они здесь, а ссылочки будут видны на слайдах. So here's what's going on in America. Even though the 2010 ACLS guidelines said you only need oxygen on the patient if the pulse oximetry is less than 94%. То есть, то, что говорят рекомендации ACLS 2010 года, что всем пациентам, у которых пульс-стимул показывает 94 ниже 4, всем не катастроф. I would say only 50% of our ambulance crews are obeying and following this guideline. They're still putting oxygen on everybody. But we're learning. Да, у них только 15% следуют этим рекомендациям, все остальные дают всем кислород. So it's not only important because we don't want to waste our oxygen supply, И это важно, потому что не нужно тратить кислород лишний. but look at the second point. Смотрите на второй момент. You can actually hurt the patient Вы пациенту можете таким образом навредить. because it's been shown
that if you're having acute coronary syndrome, Потому что если у пациента острый коронарный синдром, and you give oxygen and they already have pulse oximetry of 94% or above, и, то есть если у него острый коронарный синдром, и вы даете ему кислород, у него при этом кислород уже по пульсометрии 94 и выше, it can actually cause coronary vasoconstriction это может вызывать коронарную вазоконстрикцию. if you give them more oxygen. Если вы дадите And, больше, and can increase the size of infarction. то не может увеличить размер инфаркта. Okay, next slide, please. So, now, exception is, of course, if the patient is in significant congestive heart failure. Ну, конечно, в исключении есть ситуация, когда у пациента сердечная недостаточность острая. So we still look at the pulse oximetry, То есть все еще будет использовать пульсометр, but we're more aggressive in general with the oxygen. Especially, our ambulances are now starting to have more and more CPAP, you mean BiPAP, positive. то есть если у пациента явная сердечная недостаточность, острая, и вы используете пульсометр, тогда нужно быть более агрессивным использованием кислорода, особенно если у вас есть системы с позитивным давлением на... Now this is evolving, and have you any idea what percentage of your ambulance crews have CPAP in the ambulance? I don't know the percentage, but I know that it's increasing. Вопрос был Дэну, как вы думаете, сколько бригад у них имеют такие системы с позитивным давлением на концерте? Дэн сказал, что не значило, но количество систем таких растет по скорости. Okay, now another exception. What if the patient has been a big smoker and has emphysema? Второй вопрос. Как вы думаете, в отношении пациентов, которые являются хроническими курильщиками или имеют эмфизему? And you may already be following this guideline here. I don't know. You tell me. Я не знаю, возможно, вы уже следуете таким рекомендациям здесь. Скажите, если да. We no longer use that 94% criterion. Для таких пациентов они уже не следуют рекомендациям 94% по пульсометру. We accept 88%. Они допускают 88%. Okay? Because we know they need a hypoxic stimulus to breathe better. Потому что они понимают, что такие пациенты нуждаются в стимуляции СО2, чтобы дышать. Okay. Next. Next. Okay. Second myth. Итак, второй миф. In America, if anybody is in a car accident and they're having any pain anywhere, it could be their shoulder, their leg, whatever. В США, если пациент попал в ДТП, и он имеет, к примеру, травму плеча, ноги, где угодно, Historically, исторически, we have always put them on a back. всегда всех на щит, на спинальный щит. Okay? Next. So, however, if we think about it, Если мы подумаем об этом, when do they really need the back? когда они реально нуждаются в мобилизации на щите. And really, it's only these situations. И здесь всего лишь эта ситуация. How can we see? I can hardly see that. Can we move this screen? Вам там видно? Можно экран по центру просто поставить? Что? Уже пробовали, но когда не будет видно другие, как того так. Well, later when I show the EKG. А попозже, когда будет КГ, уже выставите вам диагностиса, чтобы вы не видели. Okay. So, blunt trauma and altered mental status. Итак, когда действительно щит спинальной кожи. Первая тупая травма или нарушенный сознание, да. Obviously, if they have pain on back and neck, Также, если есть боль в спине или шее, any neurologic complaints, weakness or numbness, любые жалобы на слабость, на нарушение чувствительности в деревах, any spinal deformity, of course, любые деформации в области спины, шеи, and mechanism of injury is high impact. и
и сам механизм травмы высокоэнергетический. I know we see this in America. What, Dan, mortality rate in America with car accidents, what is it? 2/3 are alcohol related or impaired driving? All traffic accidents, the rate is 10.5 deaths per 100,000 people. 10.5 deaths per 100,000 In 1 year. In 1 year. То есть смертность в США у них 10,5 на 100 тысяч населения в год. Okay, so these are the indications where we still put the patient on a backboard. Immobilization. Okay? The question is 10.5 for 100,000 per year. Population, not incident. Not the incident. То есть это количество смертей на 100 тысяч населения от ДТП за год в США. In Ukraine, the death rate was 13. А в Украине 35 на 100 тысяч населения. То есть в 3 раза больше. By the way, little. Это место не буду с вами вот так. Let's not get. It's a prehospital station. You mean prehospital station? Yes. Or also in this room. No, but it's from traffic accidents. Yeah, but prehospital station or hospital station? All. Yeah, before and after. All deaths. For first 20 minutes or all? Yeah. However, I want to mention something on the side. Вот. Кое-что мы ставим за бортом. What single event, if it happened in your country, would save a minimum of 2,000 people per year in Ukraine if it happened? Как вы Бесплатно, it costs nothing. Он даст вам совет. Как вы думаете, что может спасти минимум 2000 людей в год? Бесплатно, it costs nothing. Он дает вам рекомендации. Что может спасти? And it saves 2,000 people minimum per year in Минимум 2000 Ukraine. людей в год может спасти чем? Он даст вам рекомендацию. Чем? They want to build the new roads. Yeah, it's true. It's true. So we spend all the time and money and education, and we talk about the myths and oxygen and how to do the best CPR. То есть мы говорим о многих вещах. Мы говорим о кислороде, иммунизации, как правильно делать реанимацию, но... But really, the biggest change your country could make that would save, like I said, at least 2,000 people a year is just get everybody to wear their seatbelts, especially in the front seats. На самом деле это намного проще, то есть лучше всего предупредить и, к примеру, использовать ремни безопасности, чтобы спасти те же самые 1000 людей в год. Okay, so when are backboards not indicated? Итак, когда же щиты спиральные не показаны? Obvious, common sense, right? Common sense. То есть если пациент, вы ясно состоянии, Glasgow coma score normal, по шкале Глаза нормально, то есть... not tender, neurologically fine, То есть нет чувствительности неврология в норме, без жалоб, not intoxicated, без интоксикации, and no major distracting injury. И нет других тяжких травм, кроме неврологии. So if somebody has an open fraction of their femur, for example, Например, у кого-то есть перелом башни you can't rely on whether their back or neck hurts because they have so much pain from that they are not reliable in reporting other pain. И вы не можете оценить такого пациента в отношении травм позвоночника, потому что боль в бедре будет настолько явная, что все остальное может быть неточным. This is another example of a patient in America that we would always immobilize. Это другой пример того, когда они всех в США
обездвиживать надо всех. But we should not. And that is penetrating trauma. Bullet, knife, whatever. Даже если это проникающая травма, то есть пуля, нож, что угодно. Unless they have actual physical evidence of spinal injury. Только если такие пациенты имеют физически очевидность того, что поврежденным невозможно. Okay. And these guidelines have changed in America in the literature in 2012 and 2014. И у них The guidelines for backboard use have то есть changed. внизу вы видите изменения, которые произошли в США, то есть и рекомендации изменились. But we have a saying in America, old habits die hard. То есть изменения произошли в 2012 году, но, как они говорят, все привычки умирают медленно. Next. Number 3 myth. Итак, миф номер 3. Anytime somebody has possible hemorrhage complicating trauma, Если в любом случае кровотечение, которое сожгло травму, we have taught for decades in America, они говорили в протяжении длительного времени 2 liters crystalloid 2 литра кристаллоидов bolus, полиса. okay, in an adult. Жестко. Or in a child, У детей 20 milliliters per kilogram 20 литров на килограмм. bolus, Тоже полиса. okay? Because we know they're hemorrhaging. Maybe it's their spleen, maybe it's their liver, То есть, не зная того, что именно творить внутри, то есть или селезенка, или печень, right? правильно? Makes sense, Имеет смысл? right? Is that what you still do? Вы это осуществляете или нет? Нет. Вот это. So, so next. So, here's the priorities. Common sense. Common sense. If there's obvious bleeding that you can compress and stop, either with a tourniquet or direct compression with a bandage, То есть это имеет значение, когда вы имеете возможность остановить кровотечение. То есть придавить его локально или... we now know from the evidence that tourniquets, for example, are a good thing. Мы сейчас знаем, то есть доказываем, что турникеты имеют смысл In extremity bleeding. при кровотечениях без конечности. In fact, if the patient is awake, one of the criteria for knowing if the tourniquet is adequate И если пациент в сознании, то одним из критериев того, что турникет is the patient should complain that the tourniquet hurts. пациент должен жаловаться, что жут болит. So, number 1, number 2, and maybe Dan, are you going to talk about hemostatic bandages at all? Okay, good. I won't steal your thunder. То есть это был первый момент. Второй момент — это использование гемостатиков, о которых были для похоже. Second priority, airway management. Итак, вторым моментом главным является соблюдение проходимости дыхательных путей. Third, IV fluid resuscitation, which we're going to talk about. Третьим является постановка переменного доступа и, то есть, реанимация специальных условий. And the last, but not least, И последним, но не самым последним, minimize the scene time in major trauma. уменьшить пребывание пациента и вас на месте травмы. Okay? In America, we call it scoop and run. США называют подбрали и бежать. Now, this is another thing that is difficult in our country. I don't know about here. То есть это то, что у них меняется, он не в отношении нас. Our tendency is to want to spend more time than maybe we should at the scene. Our tendency is to spend more time at the scene than is best for the patient. Now. That's our tendency now. Ну, сейчас тенденция у них проводить как можно больше времени на эти события. And we're trying to educate our paramedics to come faster to the hospital if it's major trauma. Но они пытаются учить парамедиков, чтобы они уменьшали
разрешали ей пребывание на месте травмы, потому что это в случаях травмы готовы. Okay, next. So, when people hemorrhage, they don't hemorrhage crystalloid, they hemorrhage blood. То есть, когда человек кровит, он кровит не кислородами, а кровь. Okay? So, if blood has been lost, our goal should be to give blood as soon as possible and surgery. Если человек теряет кровь, то мы должны ему кровь и возместить. Как можно быстрее сделать операцию. For hemorrhage. Of course, the exception would be if it's dehydration or severe burns, then of course crystalloid is excellent. Исключениями являются случаи, когда человек имеет дегидратацию по причине другого типа или имеет массивные ожоги. By the way, interesting topic. And this is one of those things we don't have it in America to use yet. And I don't believe you have it here yet, but I'm going to share with you also some things that are on the horizon. Итак, еще один момент, который длится, в США тоже развивается, но вот хотел бы знать, где с этим. Okay? Have you ever heard of lyophilized plasma? Когда не слышали о ликвидизованной плазме? It's very interesting. The French are the pioneers. То есть очень интересно, французы... The French are the pioneers. Французы первые, да, пионеры в этом деле. So this lyophilized plasma, interesting, it has a shelf life of 2 years. То есть французы пионеры в этом деле, и они доказали, что ликвидизированная плазма, ее время полуразложения 2 года. At ambient temperature. No, you don't have to keep it cold in the refrigerator. And guess how long it takes to mix it and stuff so that you can infuse it into the patient. Как вы думаете, сколько времени занимает, чтобы сделать из нее раствор и уже можно было варить? Вариант. 6 minutes. Half an hour. 6 minutes. 6 минут. So it lasts for 2 years. И 2 года можно прекратить. It takes only 6 minutes to mix it and give it. То есть в эти 2 года, но всего 6 минут нужно, чтобы приготовить. And I'm getting it. Приготовление без применения. Давайте просто по одному, чтобы я мог перевести. And it has coagulation factor. Which liquid do you need to mix? Saline. Just Yeah. Like isotonic saline. обычный раствор. Okay? So it's like freeze dried. Freeze dried, I don't know. The question is there can be acute renal failure because of the flies. No. And it has the coagulation factors. Like plasma, it has the coagulation factors in it. То есть имеет все факторы коагуляции, да? So you can give it 1-to-1 with packed red blood cells. Можете давать один к одному с децитримином. Now, currently, what we do, if we have a patient with major hemorrhage, is we give Сейчас packed red blood cells, fresh frozen plasma, and platelets. что они делают сейчас в семейной медицине? Они дают один к одному, то есть 1-1-1. Это эритроциты, замороженная плазма, чем уже размороженная, и тромбоциты. It can be either. И там, и там. How we can do it in emergency in the car? You can give the plasma right away. You probably will not have the packed red blood cells with you in the ambulance. But plasma is frozen. No, it's not frozen.
Oh, now, yes. But this is where we're going to go. We're going to go to this lyophilized. Ну, то есть, дело в том, что если у вас, допустим, не будет с собой эритроцитов в машине. I'm talking about the future. I'm talking about the У вас, future. например, вы могли с собой возить, да? А все остальное, один к одному одно, можете сделать не все вместе. I'm not talking about what Что-либо we в do машине, now. а потом сградить уже в отделении. Okay. Excellent. Ну да, у них Okay. So, old school. Итак, старая школа, то, что называется. If we have a patient with major trauma and we suspect intra-abdominal hemorrhage, Если пациент имеет серьезные травмы, и мы ожидаем серьезное лечение внутри брюшной. as I mentioned to you before, Advanced Trauma Life Support, ATLS, teaches voluntary. Как говорят старая школа ATLS, да, то есть Advanced Trauma Life Support. But now we realize Мы this is a должны mistake 2 литра болюсом взрослому сразу. because our goal would be to restore the systolic blood pressure to a normal range. Потому что старая школа говорит, что если пациент, ему нужно 10 Right. болюсом 2 литра, чтобы получить нормальные цифры артериального давления. And if they're tachycardic, we want to see the pulse come down. То есть, если он у вас был стахикардии, то мы видим, как пульс опускается до нормального. But this is the new school. Но новая школа говорит вот что. We now know that if we give aggressive crystalloid, Если такому пациенту мы даем агрессивно кислород, то есть болюсом быстро, before the surgeon can control the hemorrhage in the operating room, до момента, когда хирургия остановит кровотечение внутрибрюшное, we actually can increase the bleeding if we're trying to get the blood pressure up too high toward normal. мы можем усилить кровотечение внутрибрюшное, потому что повышаем давление. Now, maybe you already practiced this new school in Ukraine, Вы уже придерживаетесь таких рекомендаций в Украине. but in America, Я заявил. we still have a tendency to give too much crystalloid before they get to the hospital. В Америке тенденция все еще в даче большого количества кислорода таких пациентов. And the theory is that we are popping the clot. И проблема в том, что страх в том, что мы можем вымыть тромб. We are expanding the width of the blood vessel and stretching the new clot. Мы расширяем диаметр сосудов, растягиваем тромб, который там образован. Next. And there are complications also of giving too much crystalloid. И также осложнения, которые сопровождаются дачей большого количества кислорода. And these are 4 of those. Это 4 из них. Edema. Отек. And then we don't see this if we're taking care of people in the ambulance or if we're taking care of people in the reception area or emergency department. Мы это обычно не видим на скорых или в отделении, But our surgical colleagues но хирурги and our intensive care colleagues и врачи will tell you this is a big problem, говорят, что это abdominal compartment syndrome. компактный синдром брюшной. They literally can't close the abdomen. Они не могут закрыть травму It's too swollen. The tissues are too swollen. из-за того, что все ткани отекшие. And renal failure, Почечная кишечность. and importantly, dilution of the clotting factors. И важный факт – это разъединение факторов свертывания крови. Next. So, new school. Итак, новая школа, МЗО. Stop the hemorrhage if compressible, Остановить кровотечение, если оно поддается ставлению. and if the compressible site is felt to be the only bleeding site. И если мы не можем остановить кровотечение на месте, Then we should be happy with systolic blood pressure 90 to 100. то есть мы должны поддерживать давление крови на уровне 90-100. However, what about if we
think the bleeding is likely internal. Но если мы думаем, что лечение идет внутрь, All we do is get intravenous access. то есть если есть внутриполосное лечение, мы делаем только постановку внутреннего доступа. And if the blood pressure systolic is 90 or more, И если давление у пациента специфическое 90 или выше, no fluids. вы не вводите ничего. То есть доступ сделайте и ничего. Now, even though you could make the accusation that in America we are too technology dependent. В США это зависимая процедура от двух технологий. Okay? If I can feel a good radial pulse, То есть если вы чувствуете у пациента хороший пульс на лучевой артерии, no sphygmomanometer, без вслушивания, то есть без давления, I know his blood pressure is at least 90 systolic. он знает, что мое давление как минимум 190, как минимум. So, if I have a patient, I think they're bleeding internally, maybe they ruptured their spleen, I'm not sure, То есть если есть пациент, который подозревается лечение, and I can feel their radial pulse, возможно, селезенка пробит, и он чувствует у меня пульс на лучевой артерии. all I should do is get an intravenous access site and get them to the То surgeon. есть все, что он сделает, это постановка внутреннего доступа и быстро болезнь. Вопрос? Next slide. Договоренность. Oh, sorry, question? I have a question. What about some anesthetic drugs, like TXA, trans, transcendent acid. and so on? Yeah, well, Dan, are you going to talk about crash studies? I was not going to talk about that. Вопрос был о внутривенных гемостатиках. Например, макроновая трансформация. Термексановая кислота в голову. Well, this is an interesting question that you asked, Вопрос интересный, что вы выбрали. because it points out something that is a problem in America, and you can tell me if it's a problem in Ukraine. Это проблема в США и, возможно, проблема здесь. We have had difficulties, Dan, you can speak to this as well. Our surgeons that are on the battlefield, Хирурги на поле sorry, your country too, know certain things. We have a problem with translating that into the civilian medical field. То есть и хирурги на поле боя, и наши тоже должны приводить, они рекомендуют делать и как перевести это все в цивильную медицину, в военную. And a primary example of this is TXA. И пример самоявки это трансформация. Transcendent. The battlefield, they know in the first 3 hours. На поле боя должна использоваться в первые часа после травмы. It's anti-fibrinolytic, and it helps. То есть это антибиотик и не помогает. But in civilian emergency medicine in America, minimum use. Но в цивильной медицине настроили минимально. For example, in California, we're only using it in 2 places as a trial study. In the emergency department or pre-hospital? Pre-hospital. Pre-hospital. But make sure to stand up. That's important. For example, in California, out of 33 total areas that we have, 33 regions, То есть в Калифорнии у них yeah, California. In the whole То state. есть в одном стейте. In the whole state, they're only doing it in 2 places. Калифорния 33 аналогии областей. Right, and we are only using tranexamic acid in 2 places. То есть из 33 областей, то 2 используют TXA. So, They are working with the taxamic acid for 2 years or more. good. So this is, again, this is what I wanted today. I want a dialogue. То есть это то, что мы слышим диалог. I want the questions because I don't always know exactly where you are in terms of these medical myths. Он хочет диалог, потому что он не знает точно, где именно, на том уровне, который мы. And you might think, oh, America is ahead of us. You might think, oh, America is ahead of us. То есть можете думать, что Америка там на голову выше.
But it's not always true. Но не всегда так. It's not always true, okay? For instance, Dan is a specialist in pre-hospital care. Например, Дэн специалист в помощи до госпиталя. Every aspect, not only, especially California, but he's an expert in all of pre-hospital care. То есть он в Калифорнии эксперт по помощи госпитальной во всех. And of course, I am an emergency medicine doctor, but the model is very different, as he will talk about. I'm not on the ambulance, I'm at the hospital. То есть Брайан, он врач медицины в состоянии, но не на скорой, а в отделении. Different model. Как бы тема та самая, но есть большие отличия в системе. Okay. So, next. Итак, следующий. So, the final point. If the patient has a normal mental status, Итак, если у пациента нормальный уровень сознания, blood pressure systolic is at least 90, кровотоление близко 90, just start the IV access. только поставить вентилятивный доступ No fluids. и ничего не увидеть. But, Но this is very important, in America, очень важный момент. sometimes we get comfortable. We get comfortable, and we shouldn't get comfortable. Иногда это у нас где-то там комфортным, но оно не должно быть комфортным. Example is on, especially if the transport time is long. Например, если, допустим, пациента мы плохо везем, Okay, we must really be conscientious about repeating the vital signs frequently. мы постоянно должны проверять состояние основных жизненных параметров пациента. Next. Now, what if the patient does not have a good radial Но pulse? что если пациент не имеет пульса на радиальных критериях? Let's say it's an adult, they've got blunt trauma to the chest and abdomen, they're tender, К примеру, это взрослый, у которого чувствительный живот, разливаем лечение в живот. we would give 500 to 1,000 milliliter of crystalloid Мы даем ему от пол-литра до литра кислорода and repeat the vital signs. и оцениваем снова наличие жизненных показателей, в том числе пульс на радиальной артерии. And again, you don't even have to be measuring the blood pressure, you can just be feeling for the radial pulse. То есть вам не всегда нужно мерить давление, просто наличие пульса на радиальной артерии уже это... Because I don't know if this is a problem in Ukraine, but it's a big problem in America. Он не знает, есть это проблема в Украине, но в США есть. We have an increasing problem in America with obesity. У них пациентов много сожаления. And the physical exam can be misleading, especially of the abdomen. И иногда проблема с оценкой состояния связана с животом. And the blood pressure cuff can be the wrong size. И не у всех налазят муфты для... So this is an example where low technology may actually be the best. И оценка пульса в радиальной артерии – это один из простых способов для такого пациента. Okay, next. Низкотехнологичный. But there is an exception. Но есть исключение. And that is if the patient has significant head trauma. Если у пациента тяжелая травма головы, We must not accept only a systolic blood pressure of 90. мы должны достичь не только наличия пульса на радиальной артерии, но Because we know to maintain cerebral perfusion, мы у такого пациента должны поддерживать церебральную перфузию также. the goal, blood pressure, systolic, must be 100 to 110, И not наша 90. цель у такого пациента для поддержания перфузии церебральной это уже будет не 90-100, а 100-110. Do you follow this parameter also? Is this your algorithm? Это является нашим я заявлю. Okay, so I'm just telling you, in America, this is an evolution. То есть он говорит, что в Америке это эволюция, мы сейчас в этом направлении. Of how we think and how we act. They also got some different protocols, but now they're going to do like this. Next. Okay. How many of you have served in the armed services?
задействован Maybe Army or... кто-нибудь задействован в помощи военным? Anybody? Okay. Now, have you heard of the concept of the walking blood bank? Вы слышали концепцию ходячего банка крови? Ходячий банк крови. Okay. Now, the next point I want to make Итак, следующий момент, который бы я хотел сказать, is if in the battlefield, this is another example where the battlefield, the surgeons learn something, and in the civilian sector, we are late to learn these lessons. То есть это один из пунктов, которые уже выучили хирурги на поле боя, и хотели бы, чтобы это пришло в медицину цивильную. If we have a soldier that has hemorrhagic shock, Если есть солдат с геморрагическим шоком, or they're on their way toward it, или он на пути к шоку, obviously we compress wherever we can compress. вы Tourniquet, прижали все junctional места, где tourniquet. могли прижать, турникеты, нога. But they need blood, and they need blood now. Но они нуждаются в крови, нуждаются в ней сейчас. And it should be whole blood. И лучше всего кровь цельная. Need plasma, erythrocyte, Не epaxyl. тромбоциты, They не need whole эритроциты. blood. Они нуждаются в цельной крови. The U.S. Army and the Israeli Army Армия США и Израиля have been showing the world the truth of this, показали миру правду. and they are actually using their other healthy soldiers that have not been injured as the blood bank. Они используют других нераненых солдат как банки крови. They still do a blood type, Они все еще узнают других крови. but not cross match. No cross match. No cross match. То есть они просто узнают крови без реакции. So, in the army, no cross match. No cross match. No, it's safe. It is absolutely safe Это to безопасно. give somebody in hemorrhagic shock uncross-matched blood. It's a myth. It's a myth that you must have cross-match. Absolute myth. It is absolutely safe to give uncross-matched, type-specific blood. Клюминный тайп. I'll explain. Just say. То есть не одногруппную кровь пациенту можно давать, это безопасно. Именно So, in America, in the battlefield, США на поле боя. and also now in civilian trauma, А сейчас в цивильном травме we give type-specific blood initially. дают одногруппную кровь. So, if it's a man, we give O positive. O positive if it's a man. If it's a man, if it's a recipient, we give the man O positive. То есть, если это пациент мужчина, они дают нулевую. Or if it's a woman that cannot have children. If it's a woman that still might have children, then we give O negative. Возраста для рождения детей, то есть до, еще может иметь возраст родить. Таким образом. Я специально спрошу по-русски, чтобы слышали коллеги, не на английском. Понимаете, в случае, когда солдаты, вы упоминаете солдат на поле боя, они стандартные пациенты. Они же являются и донорами, и реципиентами. Каждый солдат проверен, не имеет ВИЧа, гепатита, иных заболеваний, передающихся через кровь. На нашем догоспитальном этапе от переливания крови отказались впрямую. Почему?
риск передачи инфекций. Как можем мы использовать прямое переливание крови? С группами все ясно, это все коллеги знают с начала учебы. Как можем мы на госпитальном этапе использовать прямое переливание крови и не иметь потом никаких судебных разбирательств? Солдаты стандартно. Солдату перелить кровь, это по-другому соблюдать. For HIV, for medicine, for all this. And we know that we can give different or positive blood to each other, but in civil case, when we don't know about the person, we want to take blood to another for direct blood transfusion. Usually it's HIV. Oh, okay. I understand the question. Thank you. Good question. And I should be very specific with my answer. И он вопрос, ваш вопрос, но ответ был очень специфичный. You're absolutely right. If it's in the military setting, the patient, the donor has already been screened. Everybody's checked. То есть в условиях военных, да, все проверены. So, in the civilian sector, in America today, У цивильных в США сейчас, if the patient needs blood and they need it now, если пациент нуждается в крови, нуждается в ней, packed red blood cells from the blood bank эритроциты из банка крови, and fresh frozen plasma, thrombocytes. замороженную плазму, тромбоциты. But the blood bank has already done all the screening. Но банк крови, The blood bank has already done all of the screening that we need to have. HIV, hepatitis C. и уже банк крови, я же проверил все эти компоненты, которые мы даем, на наличие гепатита, вирусов СПИДа. And the only reason I mention this, in America, there had been for a long time a tendency to wait for the cross-match to occur before giving the blood. То, что он уже упоминал, что в США они имеют тенденцию к ожиданию наличия одногруппной крови. And sometimes it's safe for the patient to wait for the cross-match. И иногда, на самом деле, безопаснее ждать одногруппную кровь для пациента. But sometimes we cannot wait. Но иногда у нас не ждать. They need the blood now. Они нуждаются в крови буквально сейчас. And that's my point. И это его, то есть, мы это ставим. In Ukraine, if I want cross-match, full cross-match, how long does it take for it to be performed? А в Украине, если мы нуждаемся в одногруппной крови, сколько времени у нас пройдет для ожидания? 2 месяца. In America, it takes average 45 minutes. В США это в среднем 40 минут, чтобы получить одногруппную кровь из банка. Now, There is also 30-40 minutes to get type of blood from the bank. so the major trauma centers in America, just for comparison, Основные травмы центра США для сравнения. every different place has had argument with the blood bank. Имеют банки в разных местах. Okay? They said, oh, we keep the blood only in the blood bank, and you fill out all the forms, and then we give it to you. И вы должны заполнить много форм, чтобы вам дали кровь. And we said, no, that's not adequate. Они говорят, что нам это не подходит. So now, all of the major trauma centers have their own refrigerator with blood in it of all different types in the emergency department. И потому сейчас все большие травмоцентры, у них имеют свои холодильники с основными крупными кровью, со всеми. У себя. Not just in the blood bank. They have the same Good. here. And we also have it on our helicopters. И также у них есть донорские вертолеты. Okay.
In Ukraine today, В Украине сегодня is it a difficult problem to get permission to give uncross-matched? в Украине является ли проблемой является проблемой ввести не группа-специфический код, Type-specific, uncross-matched. Right, and that's the problem. And you need to fix it. Это проблема. And we had the same problem. We've had the same problem. Проблема та же. But and again, of the clinicians, it's a problem of administration. Okay. Next. Next. Okay, by the way, if you're interested in citation, Если вам интересны публикации, these are a couple good ones. Next. снизу там What about children with trauma and hemorrhage? отношении детей с What's травмой и огорчением. What's the difference with children? And for practical purposes, I'm talking about children from, let's say, 1 to 12 years old. В чем отличие у детей, которые имеют травму и огорчение? Он говорит, детях возраста от года до 12. The biggest difference in hemorrhagic trauma for children Наибольшая разница с травмой и огорчением у детей это we cannot let them get hypotensive. мы не можем дать им быть гипотензивными. Because in children, when they have a low blood pressure in the setting of hemorrhage, they are about to go off the cliff. Потому что если есть ребенок с кровотечением и с низким давлением, они уже буквально на грани. So unlike the adult, where we might be, 90 systolic, хорошо. Так вот, разница с взрослыми, когда у нас пациент, такой же пациент имеет давление 90, имеет идеальный пульс, как бы нормально. So when, in America, if the ambulance calls us on the telephone or on dispatch, То есть, если в США вы имеете звонок от скорой приемного отделения, and they tell us that they have a child, and they suspect the child has maybe intra-abdominal hemorrhage, и скорая говорит, что у них пациент ребенок, и скорее всего у него есть лечение внутри полостное, we tell them to give crystalloid 20 milliliters per kilogram repeatedly until the blood pressure systolic is acceptable. мы говорим Норма. что мы должны давать полюс этому ребенку 20 мл на килограмм до тех пор, пока не получите нормальное давление для этого взрослого ребенка. And here is a formula. It's in pediatric advanced life support. To how do you remember what is the normal systolic blood pressure for a child? Итак, снизу видите формулу для детей, и как можно вспомнить формулу, какому возрасту, какое давление нормально. So if they're over 10 years old, it's the same for adults, 90. И если они старше 10 лет, то давление 90, как у взрослых, в принципе, Okay? оно есть. And again, if you want to talk about this later, we can. How are we doing on time? Where are we? Можно забыть параметры. 5-minute break? Now or later? You want me to keep going, or do you want to take a break now for 5 minutes? Keep going. Okay, next. Next slide. Okay, the fourth myth. Итак, четвертый миф. And I know, I'm pretty certain you already know this, I'm just going to reinforce it. Он уверен, что знаете, просто помните. We know from the 2010 guidelines in sudden cardiac death, resuscitation, Они знают, что по рекомендациям 2010 года that it is not necessary to intubate early. In fact, it's a mistake.
Не нужно пациента в реанимации интубировать рано, это и есть ошибка. Unless there's an airway obstruction, Только если у пациента we should use bag, oropharyngeal airway, и амбубаг. То есть, если там есть проблема с проходимостью, то вы ставите только орофарингеальный воздуховод и пишите маской мешком. And the next two slides, this slide and the next slide tell the story. Этот слайд и следующий говорит вам. So, the average interruption, to intubate, Время для интубации is 109 seconds. это 109 секунд. And I would suggest to you that that's somebody that's a good intubator. И он видит, что это на самом деле неплохие цифры для интубации. 109 секунд. But when we interrupt chest compressions, Мы прекращаем компрессии легких. whatever amount of time we stop chest compressions, whatever amount of time we stop the chest compressions, whatever that amount of time is, И это время, которое мы останавливаем компрессии легких. let's say we stop for 60 seconds, Например, у нас остановились на интубацию на 60 секунд. and we have an amazingly skilled intubator. И мы очень хорошо умеем это делать. Okay? Let's say 60 seconds. It takes 4 times that amount of time after we start the chest compressions back to get back up to coronary perfusion. То есть, если вы очень хорошо интубируете, и время интубации, к примеру, занимает у вас 60 секунд, Next это slide. время вы сделали паузу в компрессиях, то для того, чтобы восстановить коронарную перфузию, которая была до этого, нужно 4 раза больше времени, то есть 4 на 60. This citation is an important one. This changed everything in America. И это очень важный момент, который изменил многое в Америке. It was a study done in the state of North Carolina. Сделали исследование в Северной Каролине Over 2,000 patients, на 2000 пациентов. randomized. Организован. One pathway, traditional, То есть одна часть была традиционная, with intubation in the theater. The other pathway, no intubation, only bag valve mask. не интубировались только, как решалась маска или мешок. Or laryngeal tube airway. A cock combi tube, cock king airway. No laryngoscope, just Или вслепую ставили cock LMA. как колониальная маска и компьютер. Look at this. Look at the results. Смотрите на The group of patients where there was no attempt at intubation. No attempt. То есть группа, где пациентов не даже не пытались строить. Look at this. They were over 2.3 times more likely Они выживали в 2,3 to have чаще. return of spontaneous То есть у circulation. них реанимация была успешной в 2-3 раза больше, чем у тех, которые катастроф. But even more impressive, Но что еще? look at this. Впечатляющее больше. Over 5 times more likely to be discharged from the hospital. Выписка таких пациентов из больницы в 5,5 раза больше, чем So, when this study came out in America, it broke everything. когда вот этих узнали США, то это все изменило, все поломало. But Dan, am I right? Do old habits die hard? Но, да, прав ли я, что все привычки умирают медленно? Okay? So even though these guidelines came out in 2010, Даже когда появились рекомендации эти в 2002 году. in America, here we are 6 years later, То есть уже 6 лет прошло. and we still have some of our crews, oh wait, hold the chest compressions. То есть уже 6 лет существуют рекомендации такие. It's ignoring reality. Все еще есть те люди, которые во время реанимации, стоп, компрессии, сейчас я заинтервьюирую. Now, the next myth, I understand, before I speak about it, that it is not yet available in most settings in Ukraine. Так,
следующий миф, который нам скажет, некоторые моменты из него они недоступны в Украине. And I debated in my mind whether to talk about this. I debated in my mind whether to talk about this. И он думает, говорить ли об этом или не говорить. But I think that it's important for both me and for you that we talk not only about what we already have, Но он думает, что стоит говорить о том, чего мы не имеем сейчас, но возможно будем иметь позже. but what is on the horizon. What is on the horizon? What is in the future? Что у нас? Okay? Okay. So, the topic is waveform ethnography. Итак, волнообразная технология. So, today in America, we have 4 methods to detect the end tidal CO2, carbon dioxide level. На данный момент в США есть 4 способа детекции выдыхаемого СО2. Okay? Because, I mean, simply put, simply stated, of course we know if a cell is not expiring carbon dioxide, it's dead. Мы же знаем, что если клетки не выдают СО2, то они мертвы. Okay, so we use the end tidal CO2. It can be measured with a transducer here, У них есть датчики, которые используются для измерения СО2, которые размещаются на... or with a T-tube to the endotracheal tube for the patient that's intubated. Или датчики, которые используются для постановки на эндотрахеальную трубку, когда пациент будет хирургии. Or they now have a transducer built into the nasal prong. Или интраназальные датчики. And the fourth way, which I think will catch on more and more, in Switzerland they have invented one that you hold, it's on the chest wall. И вот, например, в Швейцарии у них есть датчик, который размещается на группе флоризмера. And the next thing that will happen is they will have не только pulse oximetry, it will also have end tidal CO2 on the finger. И следующим шагом, который появится, это будет кто-то пульсиметр на пальце. И он же будет делать функцию. And you know, pulse oximetry, one of the beautiful things about electronics is the prices go down over time, not up. Пульсоксиметр это одно из цен, которое падает. Okay. So, why is this important? Почему это важно? Why should we all want this in the future? As soon as we can have it. Number one, when we're doing chest compressions, we know that if the end tidal CO2 is less than 12.5, Так, первое, почему это важно, знать СО2. Потому что если мы делаем реанимацию, и у пациента показатели СО2 меньше, чем 12,5 мм кутушочка, то как что? we know that a couple things is going on. То мы знаем, что если вещи идет что-то. Number one, maybe our chest compressions are not rapid enough or deep enough. Возможно, наши компрессии на недостаточно глубоки или недостаточно частые. How many of you in this room have a smartphone? Сколько из вас в этой комнате имеет смартфон? Okay. There is a free program, free application, bесплатная application. Есть бесплатные программки. It's from the British Heart Foundation, Британская ассоциация сердца, фундация сердца. unaffected by Brexit. Pocket CPR. Карманная сердечная реанимация. So, you open this, and it shows you put it between your hands when you are doing chest compressions. And it tells you if you should push faster or slower. And it tells you if you're going at the right speed and the right depth.
как делать реанимацию, то есть если часто, And again. и глубже можно делать. So, if you do application search, pocket CPR, Если вы ищете you can use this, and it tells you if you're doing the right speed and the right depth of chest compression. правильная частота, правильная глубина компрессии глубокой реанимации. Now, there are many ways to verify endotracheal intubation, not esophageal. Итак, есть много путей для верификации положения энтерокальной трубки, чтобы не в пищеводе, а в трахее. Old school, auscultation, То есть старая школа адаптация. okay, auscultation, mist on the inside of the tube, mist, steam, То есть задевание трубки, watching the chest rise, визуальное подъем поверхности. but, oh, and listening over the stomach to make sure we don't hear a gurgle. Выслушивание желудка, нет ли там бурчания во время дыхания. But I'm sure if we talk about mistakes we have made, including me, Но если мы говорим о ошибках, которые сделали мы, включая меня лично, I have been sometimes quite certain that the tube was in the trachea and actually it was in the esophagus. то есть несколько раз он был точно уверен, что в трахее трубка, но на самом деле была в пищеводе. So, in America today, what we are changing, we take a new, it's like a litmus paper, То есть то, что они сейчас используют в США, это как бы такие and it changes from purple to yellow with the increased carbon dioxide, цвет меняется на желтый, если имеется в выдохе СО2. or we have waveform capnography, Или where every breath то есть на каждый вдох, and every pulse. Okay, go ahead. Now, have any of you ever used Valsalva maneuver to try to convert a patient out of supraventricular tachycardia? все из вас делали прием Вальсальва для переведения тахикардии Smiley в синусовый. Have you ever done this? Делали? Where you tell them Приемы Вальсальва. to breathe down? Дыхание сдерживать. Vagal maneuver, Valsalva maneuver. Now, historically, have you found this maneuver to be helpful or seldom helpful? Нам, как вы думаете, они помогают? Помогают ли? If it's supra, Well, in America, yes. we found that it only helped maybe 15% of the time. Но в США они более 15% помогают, остальные So we just push adenosine. они We don't even try this. То есть даже не могут сразу But interesting study was done. Но сделали интересное исследование в отношении к нему. So, traditional method, Valsalva maneuver, statistically 17% time it works. То есть традиционные приемы Вальсальва помогают в 17% случаев. But this study was interesting. They did two things different. Но что сделали интересного? Они сделали две вещи по-другому. To do the Valsalva maneuver, they took a 10 milliliter syringe То есть, чтобы сделать прием Вальсальва, брали шприц, and they had the patient blow on it языковые, и пусть пациент выдувает кожу. for 15 seconds, 15 минут. enough to just move the plunger. Чтобы только двинуть кожу. And then immediately after the patient did that, Как только кожа пошел, they took their legs, the patient is supine, they took their legs up 45 degrees. пациент лежа и быстро его подняли на 15 секунд. 45. And when they did that, simple maneuver, right? Very simple maneuver. 45 раз он развернули. Look what happened. It worked 43% of the time. И тогда
see a patient in the emergency department now, when I see a patient in the emergency department now, То есть, когда он видел таких пациентов, and the person has paroxysmal supraventricular tachycardia, и у пациентов была PSVT. предварительная космическая, I teach them this. They don't need me. 43% of the time they can fix it themselves. то пациенты учили его, они могут делать. То есть многие из них сами растет, просто делали это. And then have their family or somebody raise their feet 45 degrees. Очень специально, и потом или сами, или родственник погибал ноги ему. And they can convert themselves 43% of the time. И сами по себе 100% приобрели свинцевый. Next. Break or keep going? I have 2 more sections. Сейчас? Now, let me say something before we take a 5-minute break. Так, до крупного перерыва сделаем одно объявление. I have kind of pushed us through this. I've kind of pushed through. То есть он чисто пойдет. So, if you think of questions about the things we've already talked about when we come back, let's do that first. Если у вас есть способ по тому, что я пошли, то лучше задаем сейчас. But the next 2 topics I'm going to go through, I think the last one especially is the best. I say the best for the last. То есть следующие темы будут очень интересные, особенно последние из них. We're going to talk Это самое about интересное. we're going to talk about smoke inhalation injury Мы поговорим о ингаляциях дыма, with carbon monoxide poisoning and how best to treat it. то есть угарным газом, как и учить всего. And then the last is my favorite. И последнее, любимое, We're going to talk about 5 EKGs поговорим о 5 ЭКГ, that are often missed in America, которые обычно пропускаются в Америке. and they are called STEMI equivalent. И называются они STEMI эквивалентом. In other words, if you see these 5 EKGs that I'm going to show you later, То есть если вы увидите 5 этих диаграмм, которые it's the equivalent of a STEMI. это эквивалент STEMI, то есть инфаркт миокарда в левом сегменте СТ. Even though the EKG shows no ST elevation. То есть даже если на ЭКГ вы не видите сейчас проблема сегмента СТ. Okay, so let's take 5 minutes. 5 минут. How many of you have taken care of a patient that had significant carbon monoxide poisoning? Сколько из вас имели дело с пациентами, у которых тяжелое отравление были в целом? Put up your hand if you have. Поднимите, если кто имел. 3, 4. So, significant carbon monoxide poisoning. Okay. So, and at your hospital, do you have the ability to measure carboxyhemoglobin level? В вашей больнице имеет ли место, Carboxyhemoglobin можно ли level. узнать уровень карбоксигемотглобина крови пациента? В больнице вообще. Ну, куда любой пациент просто за анкету, но ты бразил. Good. Okay. So, in America, They don't know. okay. So the important thing to remember, several things. Важные Our pulse oximeters, несколько вещей. Первое из них, то, что пульсоксиметр, they do not have the ability to make differentiation between oxyhemoglobin and carboxyhemoglobin. пульсоксиметр не дифференцирует карбоксигемотглобин и оксигемотглобин. То есть он не узнает. Right? So your patient may have no expressed problem with breathing, То есть пациент не показывает проблем с дыханием. and their pulse oximetry might read 94%. И пульсоксиметр показывает 94, может показывать. But they could have very high carboxyhemoglobin. Но при этом у них будет очень большая концентрация карбоксигемотглобина. Now, in our homes today, Что они имеют сейчас? we have not only things made of wood, like in the old days,
We have things manufactured like furniture and other products in our homes that are not only made of wood, like in the old days. Сейчас в наших домах есть много вещей, которые сделаны не из дерева, а из других веществ, пластик. Plastics, right? Okay. Why is that a problem? Почему это проблема? Because cyanide. Потому что цианид, And we don't even think about this. потому что в этом сейчас есть цианид, мы об этом не думаем. So, the next myth is Следующий миф. carbon monoxide poisoning in smoke inhalation victims treat only with oxygen. Следующий миф состоит в том, что всех пациентов, которые имеют давление СО2, нужно лечить только лишь 100% кислорода. But how would you suspect that a patient has not only carbon monoxide poisoning, but cyanide poisoning also? Но что если мы ожидаем, что пациент отравлен не только лишь СО2, но также и цианидами? Some of the characteristics are the same as carbon monoxide poisoning. То есть некоторые симптомы аналогичны при отравлении СО2 и цианидом. Maybe vomiting, Блевание, maybe altered mental status. нарушение сознания. Okay? So, but if we measure their pH, Если мы измерим pH, or if we get an electrolyte panel with carbon dioxide level, или узнаем электролиты с содержанием цианида, they have a profound lactic acidosis, то у пациента будет глубокий ацидоз лактатный okay, with cyanide poisoning. из-за цианида. So, if we do not have carboxyhemoglobin level available to us, То есть если у нас нет возможности измерить уровень СО, what should we treat the patient with for carbon monoxide poisoning? как лечить пациента, у которого давление СО? Oxygen? How should they get oxygen? Nasal? СО как называем давление? Как? Blood transfusion. That's the best way. No, I mean pre-hospital. Мы говорим уровень до госпиталя. Why mask? Why mask? Почему маска? Oh, they're breathing fine. We should try to have 100% oxygen, absolutely maximum, regardless of what the pulse oximeter says, regardless of whether they're having any trouble breathing. То есть таким пациентам назальная гниль не ходит, только маска. We auscultate their lungs, clear. Мы решаем легкие чисты. Okay. What is the half-life of carboxyhemoglobin if you are breathing room air? Какое время разложения карбоксилглобина, если мы дышим воздухом, как сейчас помню? Сколько времени будет жить карбоксилглобин? 320 minutes. 320 minutes. Если мы дышим обычным воздухом. But if the patient is wearing 100% oxygen by mask, what does the half-life of carboxyhemoglobin become? Но если мы даем пациенту 100% кислорода через маску, как вы думаете, сколько времени будет полувведения карбоксилглобина? 90 minutes. So it comes from 320 minutes to 90 То minutes. есть от 30 минут и обычное дыхание воздуха. If you have hyperbaric oxygen, if you put them in hyperbaric chamber, it's 30 minutes. Если мы помещаем пациента в камеру с давлением, то это будет уже не But that's often not practical or available. Но это нереально. So our rule Наше правило in America в США, is if we suspect significant smoke inhalation, если мы ожидаем, что у пациента тяжелая интоксикация при дыхании от СО, we put them on 100% oxygen, 100% кислород маской, minimum 6 hours, минимум 6 часов.
And they must have normal, absolutely normal mental status when we stop the oxygen. Пациентов должен быть абсолютно нормальный уровень сознания, на выходе полностью. And if they are hypotensive, Если у них давление низкое, vomiting, они блюют, altered mental status, или нарушено сознание, acidosis, any of these other things, любое состояние, automatically автоматически, we give them hydroxycobalamin. It's vitamin B12. то есть мы и таким пациентам даем еще витамин В12. It's vitamin B12. That's all it is. Okay? And what happens is the cyanide molecule attaches preferentially to the vitamin B12. И когда цианиды в основном контактируют с молекулами витамина, And it creates a harmless metabolite. 5 milligram adult. то есть Okay? входит 5 миллиграмм примерно 12 для взрослых. So, next slide. Next slide. Okay. Before I go to the EKGs, are there any questions about carbon monoxide poisoning? Things that I've mentioned. Yes. It's not a question, it's an addition. In Soviet medicine was a drug especially for this case called methylene blue. Yes, methylene blue. You know. They're actually, I failed to mention that. There is a cyanide antidote kit. It has 3 things. It has vitamin B12. It has sodium thiosulfate. Problem is, the sodium thiosulfate takes minimum 4 to 6 hours to work. Methylene blue, the problem is that it can cause also methemoglobinemia problem, and you're almost exchanging one problem for another. So the current thinking in America by our toxicologists is just give the vitamin B12 because it works very fast. Итак, вопрос, кто не понял, о чем шла речь. But you're absolutely right. The traditional cyanide kit had 3 ingredients. Вопрос был в том, что в Союзе использовали феновый синий с той же целью для правильных МЗО, как антидот. Да, были такие понятия, что и он пользовался, но как оказалось, что феновый синий переводит проблему одну решает, а вторую делает. И поэтому психологи в США говорят, что лучше всего использовать именно витамин В12 без фенового синего. Okay. So I'm saving my favorite for the last. Итак, он говорит, его любимый вопрос. И вопрос, у кого есть вопросы по тем, которые были включены? So if I go too fast, slow me down. Если слишком быстро он говорит, and do not hesitate to raise questions. есть, не сомневайтесь, принимайте любую. So in America, oh, right. Какая дозировка витамина В12? 5 миллиграмм просто. На раз. Объем сейчас у вас 12 часов. Intravenous. Bolus. Oh, and then you follow the clinical parameters. You follow the acidosis. You follow the mental status. You follow the blood pressure. One bolus. No more. No, you can give more. You follow the patient's clinical status. Вы смотрите, по исследованию, смотрите по связи, по сознанию, по работе, по всем параметрам боли. Cyanide
poisoning, as I mentioned, causes a profound, immediate lactic acidosis. То есть цианиды, они делают мгновенный глубокий ацидоз. And you have a very limited time to intervene. У вас времени очень мало для вмешательства. Anything else? Is it the difference in cyanic and hydro? Or is it same Hydroxyl? Yeah. It's just vitamin B12. Intravenous. I'm not sure. I think they're asking about preparation. Oh yes, it is a special preparation. And as you might predict, only certain pharmaceutical company makes it and it's not cheap. But I think they have no patent on it. I think it can be made in other places. I don't know. Okay. All right, next, I'm going to discuss. And if you ask me the truth, these are examples of mistakes I have made in my career. These are EKGs that show something that's maybe not so obvious. But if you pick up these EKG findings early, you save a life. If you pick up these EKG findings early, you save a life. Or at a minimum, you intervene before significant infarction. This is my sincere belief. Emergency physicians should be better, not the same, better at reading EKGs than cardiologists. Because you and I, especially in Ukraine, you're seeing the EKG in the field. Right? You're the first. That's why I love emergency. One of the reasons I love emergency medicine. I'm in the front line. I'm in the front line. It's as though I was in the military, even though it's civilian sector. I'm on the front line, and what gives all of us the absolute most satisfaction and pleasure about emergency medicine? Что нам дает наибольшее удовлетворение и кайфа в вашей ургентной медицине? It's when we have a patient and they're about to go over the cliff and die, and we can pull them back. That makes my heart sing. So next. Okay. Now, by the way, this part of the lecture, it's very important that you can see the slide well. Эта часть лекции очень важна, и вам нужно видеть слайды. So I have no problem if even you want to come up closer. То есть даже если вы ближе придете, проблема. What does this EKG show? Что показывает это ЭКГ? Это systemic equivalent. Это эквивалент степени. Говорите? То, что Выдавит инфаркт. Задний базальный. Какой инфаркт? Задний базальный. No. Okay, so, but you know this, but I'm telling you, in America, many of our paramedics miss this. It's easy to miss. It's not always so
prominent. Но у них никого не видят. Ну, почему не видишь? So you have ST depression, Эпидемия, V1, V2, V3. Вы видите как V2, V3, депрессия. Это достаточно. The other thing that you can see is that the R wave, the height of the R wave, in V2, V2 is bigger than in V3. высота V2 больше, чем V3. Does anybody here, have any of you ever used V9 lead? Вы используете отделение V9. Используем. Besplat. It costs nothing. Would you come here? You're my patient. Okay. Нет, So, зачем? Кончаем let's pretend this is our patient Представьте, наш пациент вот. and he is having chest pain. У него есть боль в груди. And let's say that the ST depression on his EKG is not so dramatic as it is on this slide. И депрессия не так выражена, как на слайде. It's maybe a little less obvious, but there's some ST depression. Ну, надо искать. Okay, all you do, you take V6 lead То есть то, что делаете, вы V6 ставите. and you move it to here. В6, В7, В8, В9. They also already use So you mid-scapula. So that. And what does V9 show? И что показывает V9? Ну, покажи как. Где? Какой? ST elevation. Right. It shows ST elevation. По V9 мы видим элевацию. Or Да. what if the patient has right ventricular infarction? Что если пациент имеет правожелудочное You just change the leads. Okay. Если пациент имеет правожелудочный инфаркт, Now. не левожелудочный, а правожелудочный. То же самое на другую сторону, то есть с правой стороны поставить. Oh, big mistake in America. Называется в АВР клиент справа желудочка. Big mistake in America, many times. Большая ошибка в Америке, We do one EKG. много раз, что Our делают, patient is continuing to have chest pain, что они делают ЭКГ один раз, а пациент все еще имеет боль. and we do not repeat the EKG often enough. Не повторяют ЭКГ достаточно часто этого пациента. So, I'm always telling my paramedics, Он всегда говорит своим парамедикам, if they have transport time more than 10 minutes, если вы пациента and the patient has ongoing chest pain, 10 минут и до сих пор у него есть боль, please do a second one. сделайте еще одно ЭКГ. Okay, next slide. What does this EKG show? And if you cannot see it adequately, you must come up closer. Вообще ничего. Что здесь видите? Кто не видит, может пойти ближе. I will give you. АВР идет или что? Ну, значит, если там в АВР идет единственный подъем, надо подняться на 2 ребра выше и поискать инфаркт. Еще раз. Если в АВР единственное идет незначительный подъем, надо подняться на 2 ребра выше, турник определения, и искать высокий передний инфаркт. Так ВВЛ наоборот, там Я не депрессия. вижу отсюда. А депрессия что? Я высоко не вижу. ВВЛ депрессия что? ВВЛ СТ ниже, чем излишне. Okay. Now, Тогда надо искать запись. Что V1 там есть? Что в нем? Depression is the V1. Только V1. Only in V1 depression. V1. Если в АВР now, what lead on an EKG Если в АВР идет is the нельзя most искать ignored? заднюю стенку. Какое отведение на КГ наиболее игнорируемое? Игнорируемое. Да. И стандартный Из всех. Да. АВР.
AVR. А его надо искать правый желудочек в нем. AVR. То есть, вы правильно, АВР, So. Да. AVR. So, what does this EKG show? Что показывает это видео? Это left main coronary artery Левая occlusion. главная основная артерия. Отрывьте ее. What? There are three criteria. Три фактора, которые это указывают. Number one, Первый. ST elevation in lead AVR. Элевация СТ в AVR. АВР. Number two, ST elevation in V1. СТ элевация в V1. But interesting, the elevation in R is more than the elevation in V1. Но, интересно, элевация в АВР больше, чем в V1. And ST depression Депрессия СТ in inferior leads. нижний климат. Inferior. Депрессия вверх. So, if this Депрессия в EKG, нижних отведениях. so our cardiologists in America, Их кардиологи. They think about depression in V4, V5. yes, also lateral. So, by traditional EKG criteria, Традиционно по КГ this is not a STEMI, это не степень. Это не степень. okay? But the truth is, it is a STEMI equivalent. На самом деле это эквивалент степени. And it's a very important STEMI equivalent because it's the left main coronary artery. Потому что это эквивалент степени, и он еще более важен, потому что это левая главная артерия. I don't know how it is in Ukraine, Он не знает, как это в Украине. but in America, when I call the cardiologist from the emergency department, Но в Америке, если вы звоните кардиологу, чтобы послать его в первой линии, they say, "Oh, Brian, are you asking me about a STEMI or not STEMI?" то, Брайан, ты мне говоришь о стеме или не о стеме? And I tell them, almost a STEMI. Ну, он говорит, почти что стеме. They say, "What are you talking about?" О чем говорить? It's either a STEMI or it's Это not. стеме или не стеме? If it's not a STEMI, admit it to medicine. Если не стеме, туда. Admit to therapy. Yeah, need it. Okay? In America. But I told you, I believe this deeply. Он говорил, что он это видит. We must be better, not the same, better at EKGs than even the cardiologists. Лучшими в игре, не на уровне, а лучшими, чем кардиологи. So, I had a patient just like this 2 weeks ago. У него был пациент вот с такими параметрами 2 недели назад. 45-year-old woman, obese, 45 лет, женщина, к сожалению, diabetic, диабет, hypertension, гипертензия, hyperlipidemia. гиперлипидемия, She did not smoke. не курит. Family history, Есть анамнез. okay? And she said, "Oh, my chest does not hurt. Не болела груди. My shoulder hurts, my neck hurts, and my jaw hurts." Шея болела и челюсть нижняя. And she had EKG very similar to this. И КГ было очень похоже на это. And I called the cardiologist, Ну, and I said, "You need to take this lady to the cath lab." сказал, что ну, нужно эту женщину взять в кэтлаб. I've given her aspirin, Он даст ей. enoxaparin, heparin. I've given her transdermal nitroglycerin. Сделал через кожный микроцилин. I've given her morphine, Дал морфин. ondansetron, at the antiemetic. Это сам? Ondansetron. Антидрог дал. Okay? And they said, "Oh, well, what does the EKG show?" А что за КГ? And I said, "It shows early left main coronary artery occlusion." Слушай, КГ показывает раннее отрезание левой коронарной артерии.
And he said, what do you mean? How do you know that? Как вы знаете? I said, because that's what the EKG shows. Потому что нафига такое? He said, nah. I said, yeah. Заметно, да? I said, trust me. He said, okay, fine. Send the patient. And he didn't believe it. This is not a joke. I'm telling you the truth. So I said, okay, fine. You follow her troponin. You will see. So, initial. Second troponin 4 hours later. Little bit elevated. By morning, troponin 5 times normal. Oh my God. You know, so they did catheterization, EKG, it never showed traditional stemming. So they did catheterization. It showed left main, 90% proximal LAD. LAD. It showed 90% proximal right coronary and 85% circumflex. She was so bad that they didn't even try to stent her. She was so bad they didn't even try to stent her. They sent her immediately for bypass. So, my point now, I have not encountered that cardiologist since. I have not met with him since this case. I expect him to buy me a beer. How many time from the first pain and till the first SG in this case? Her chest pain was stuttering, coming and going, coming and going, coming and going. For approximately 16 hours. 16 hours. But from the first pain until she came to me. Until first SG. First pain, first SG. 16 hours. 16 hours. But her pain was coming and going, coming and going. То есть, понятно, что первой доли около 6 часов до первой кома. She never has to recover. Okay. Next. What does this EKG show? Это стемик? Это стемик? J point, J point, J point, J point, minimum. Он говорит, точка G. Это переход в регион. So what do you see on this EKG that is unusual? Что здесь не типично для картины клетки? So, this EKG is called D-Winter. Это ген называется D-Winter. Named by the doctor who first described it. Названо в честь доктора, который впервые это описал. When you see this on an EKG, you should think of one of two things. Должно быть о двух вещах. Одна из вещей. Hyperkalemia. Гиперкалемия. Or early marker for
proximal LAD occlusion. Или ранний маркер для максимальной левой артерии. So, if you ever see this EKG, Если видите РКГ, you should tell the cardiologist, I have a patient вы кардиологу говорите, что у вас пациент, who has on their EKG De Winter syndrome. у которого на КГ синдром Де Винтера. And they'll say, что? Слышь, что? You say, it's an early marker for LAD occlusion. Это ранний маркер для фузии левой. Now, if you keep doing EKGs on this patient, Если дальше будет какая-то пациента, they will evolve to an anterior ST elevation MI, anterior stem. то включится еще и нижняя. Exactly. So, okay, next slide. What's this? This is also, each one of these EKGs is either, it's a STEMI equivalent. Это тоже эквивалент степени. Еще раз, третье. Что у них? Депрессия. Well, this is something you don't see very often. Это то, что вы очень часто не видите. То есть, не будете видеть. In 37 years in emergency medicine, I've only seen this about 10 times maximum. За 37 лет в медицине он где-то 10 раз. But if you see this, again, this is an early marker for a STEMI about to happen. Но снова же, если вы видите, то, скорее всего, это This есть маркер раннего состояния. This unusual biphasic, Что необычно, это бифазный. only in the anterior precordium, only in the anterior precordium, only in the anterior precordium, V1, V2, Только V3. В2, то есть вот такой вот бифазный. And this is called Welland's syndrome. Это называется синдром Веллса. By the way, I have the article. I will give you the reference for all of these EKGs. Здесь с посылками. Okay. 90%, this kind of patient has minimum 90% proximal LAD occlusion. Это пациенты имеют 90% Minimum 90% LAD occlusion. Proximal. Proximal LAD. Uh-huh. То есть минимум 90% максимальной фузии левой гранаты. What did I say earlier? I said the thing that gives us the most pleasure in emergency medicine Что больше всего нам удовольствие в is to pull the patient back from they're about to go over, pull them back. Это оттягивание пациента от края. So, if we have the opportunity to pick something up before it's obvious, И если у нас есть возможность пациента забрать еще до явной беды, that's what we should be all about. это то, что мы должны делать. We should be all over that. Мы должны быть больше. Anytime we can pick something up earlier, when it's subtle, when it's not obvious, that should be our maximum goal. То есть, если у нас есть возможность избежать какой-то развития большой проблемы, то мы должны делать. Это наша цель. Okay, now you can breathe. It's the last EKG. Вылетаете, это последний КГ. Okay? All right. But it is the most unusual, and I almost guarantee none of you will pick this up. Итак, если вы скажете ему, какая проблема здесь, то он вам купит пиво. But you have to get it right. Get out of here. I knew. I mentioned the people and he's up there.
How many of you Так нормально. How many of you have EKG machine that has computer that gives preliminary interpretation? Вот из вас имеют машины, то есть ЭКГ, машины, которые сами читают, то есть выписывают вам, что на ЭКГ. Очень много. Вы читаете много. Almost all of them have such. And interesting phenomenon. Интересный феномен. This EKG is always read as normal Это by the ЭКГ computer. читается автоматом как норма. Мы не смотрим Okay. это. Ну почему как норма? МЗО же так, не норма. Диаграмма указывает, что ответ небольшая элевация на 1 мм. Вот такой указ. Ну, наши кардиологи, да. Они не кажут. Это вам что Мне кажется, что здесь высокий передний. They see that this is high anterior. Well, actually, you have to have minimum 2 millimeter На 2 отведения. J point. J point. Вы должны иметь подъем минимум 2 мм от точки J, точки соединения. And the isoelectric line is right here. Смотрите, изолиния выписывал. PR. Я говорю об АВЛ. And here, maximum 1 millimeter, maybe not even that. То есть там максимум 1 мм, то есть не 2, как должно And быть. it's not an injury pattern. То есть это не есть подъем повреждения. Okay. АВЛ вас не смущает? One is talking about 3, 2, 3, about elevation. Normal. About level, АВЛ и поднять на 2 отведения выше. she's talking about ABL. What about she ABL? wants to pick up 2 ribs upward and to make the same Why? Зачем? Меня смущает АВЛ. Я считаю, что здесь может быть высокий передний. Молодой человек, так, скорее всего, коронарной достаточности по задней стенке, учитывая блокаду полную правую ножку. Как это позиционируется? For example, if check when before patient have cardiological and in LA we have new problem before we have not said our doctor make checking to upstairs. Oh, you moved it. Yeah, to upstairs. They want to move 2 ribs upward. I don't know. Maybe. I don't know. Okay, so, interesting phenomenon. Интересный. If you acutely occlude Если вы остро прикроете the right coronary artery, правую коронарную, what is the first thing to change on EKG? что первое изменится на ЭКГ? Если остро прикрыть правую коронарную. Okay, so the gentleman is suggesting that we can see ischemic changes in the right-sided or inferior, right? То есть, Inferior. то, что сказали, что, скорее всего, мы увидим изменения ишемические на правой стороне или на нижней. Well, we would think, would we not, we would think that the first change, the first important change, would be ST elevation in leads 2, 3, and F. Right? It's the right coronary artery. Подъем СТ в втором, в третьем и Because if we occlude the right coronary artery, what type of infarction is that going to cause? Потому что если мы прикроем правую коронарную, то какой тип инфаркта мы будем иметь? Inferior Нижний or inferior posterior? или задний нижний? Okay? But interesting, the first thing that changes Первое изменение, которое появляется, is not the inferior leads. это не нижнее отделение.
It is T-wave inversion Инверсия СТ. in AVL. АВЛ. And so I may over a beer, or at least I have to a beer. So, if you see in a chest pain patient Итак, если у вас есть пациент с болью в груди, an EKG and the computer says normal, и ЭКГ, компьютер работает нормально, always, please, from now on, always look at AVL. всегда смотрите на АВЛ. If you see significant T-wave inversion in AVL, Если вы видите очевидный инверсион T, now, инверсия Т в АВЛ, здесь there are two situations две ситуации, where T-wave inversion in AVL is normal. когда инверсия Т в АВЛ есть норма. Left ventricular hypertrophy Гипертрофия левого желудочка and left bundle branch block. и блокада левой мышцы не опускается. So, here's the rule to take home. If you see a chest pain patient, Если пациент имеет боль в груди, they do not have LVH. They do not have LVH. They do not have left ventricular hypertrophy. если у пациента есть боль в груди, то это не блокада левой мышцы. They do not have left bundle branch block. Okay? Then, and you see this, they are on the verge, almost inferior MI, ST elevation. То есть, если вы видите вот такую вот инверсию ВВ, то это почти что с болью в груди. Это почти что... And it's the earliest marker on an EKG for a patient about to have an inferior stem. То есть, это самый ранний признак пациента на ЭКГ нижнего инфаркта. Right. Now, oh, by the way, you may already know this, but I apologize if this is more of a comment for medical students than it is for you. But we know that there are various criteria on EKG for left ventricular hypertrophy, right? Но критерии для гипертрофии левого желудочка. For instance, the amplitude of the S wave in the anterior precordial lead plus the amplitude of the R wave in the lateral lead. Right? Okay. But the one that I think, I told you the most ignored lead on the EKG is AVR. Но мы говорим, что наиболее часто игнорируем линия АВЛ. The next most ignored lead is AVL. Следующее наиболее игнорируем АВЛ. And I like to use, when I'm doing a quick look at an EKG, LV, left ventricular hypertrophy, yes or no? Первое дело, что он стоит на ЭКГ, это и есть гипертрофия левого желудочка. The most sensitive finding, Наиболее чувствительные. the single most sensitive finding is amplitude of R wave in AVL 10 millimeters or more. Это, то есть наиболее чувствительный признак это амплитуда за R in AVL. Amplitude of R 10 millimeters or more. То есть 10 миллиметров. So, when you call the cardiologist Когда вы звоните кардиолога, and say, I have a patient with chest pain, говорите, что вот пациент имеет боль в груди. and they have isolated T-wave inversion in AVL, И изолированная инверсия Т в АВЛ. the cardiologist might say to you, so what? Дело в том, что And then you say, this patient is about to have an inferior MI. скажут, что пациент почти что имеет инфаркт. And if you keep doing EKGs on this patient, Если будете продолжать делать ЭКГ этому пациенту, I promise you they are going to have inferior stemming. он обещает, что пациент будет иметь нижнюю инфаркт с пределностью. So, what I've tried to do today is several things. Он
сегодня пытаться сделать несколько вещей. I've tried to explain to you and to tell you the truth about mistakes I've made in my career. То есть он говорит о вещах, ошибки, которые он сделал в своей жизни. I've tried to share with you things that we thought in America were absolute gospel, absolutely every time. И те вещи, которые говорили в США, не думая, то есть четко, постоянно. And I've tried to share with you some things I know that are on the horizon with waveform capnography. Говорили о вещах, которые они В перспективе. в перспективе, то есть как волновая картография. But I would argue, kind of like I told you about the seat belts in Ukraine, Он говорил вам о ремнях безопасности в Украине. I think it's even more exciting if we can do some things with the tools we already have. Он думает, что более интересно делать те вещи, которые мы уже имеем. Иметь дело с ними. But just being the absolute best interpreter of an EKG, better than even the cardiologist. То есть, например, будь лучшим в ЭКГ, лучше, чем кардиологи. Now here's the amazing thing. If you go on Google Интересная вещь, если вы в Гугле and you say EKG interpretation instruction or вобьете EKG interpretation course. Course. то есть, если вы вбьете в Гугле ЭКГ-интерпретация, инструкция или курс интерпретации ЭКГ, Or you do EKG interpretation DeWinter or Wellens or AVR интерпретация or ЭКГ AVL. Ди Винтерса или Велленса, тут вот No charge, бесплатно. что бесплатно. You can learn these things. It's not magic. Вещи учить. So I hope, to some little extent, that I have shared with you some. I know many of the things I've said today are only reinforcement of what you already know. Он знает, что многие вещи, которые говорит, это просто вам напоминание, то, что вы уже знаете. But I hope just a little. I encourage you to be even better than, I say this to myself, not just to you. Let's be the best we can be at reading EKGs. Но надеюсь, что он вас стимулирует для того, чтобы вы были лучшими в чтении ЭКГ, как он себя стимулирует сам. Let's be able to pick up stuff early, Давайте что-нибудь раньше узнаем. not only when it's obvious. Не когда оно уже точно будет на ЭКГ. In finishing, И в конце I love your nation. он любит нашу нацию, I love your people. любит народ. I'll tell you what. Я американец, но я знаю, your people have more courage. Your people are stronger. Узнать, что наши люди, они более сильные, than 90% of the people on this planet. более стойкие, чем 90% людей. And your people are very intelligent. Наши люди, Your young people especially. особенно молодые. They have done studies, maybe you have read this, that your young people here in Ukraine know more about IT, information technology, Наши молодые люди знают много о IT, and I know the future is bright for Ukraine. I и know. знают, что будущее Украины есть. Although, if I lived in Ukraine full time today, I would have times where I would be angry, depressed, Но если бы он жил в Украине, он был, да, был бы злым и в депрессии, maybe not feeling hope, not feeling hope. без чувства надежды. And you can say, well, Brian, you're an American, what do you know? И сказали, что Брайан, что ты знаешь, что ты же американец, знаешь нас. And it's true. I am nowhere near what you know. И это правда, что да, About Брайан, Ukraine. что знаете вы. But since 1996, 35 visits. For Dan, 50 plus visits since 1999. Но с 96-го какого есть Украину, или Дэн с 99-го есть Украину. You will not meet two Americans. I'm not talking about Ukrainian Americans. I'm just talking about plain old Americans. Go ahead. Они между собой не говорят о
You will not meet two Americans that love your nation more than Dan Smiley and Brian MacMary. It's not possible. Не встретите вы американцев, которые любят больше Крым, чем два американцев. So, Slava Ukraini. Героям слава.